friends இங்க கார்க்ல தான் இருக்கோம். ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து இங்கே பிரியாணி ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. சரி ஓகே இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நானும் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட இங்கே வந்திருந்தோம். நிஜமாவே சொல்கிறேங்க, ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. அந்த ஃப்ளேவராக இருக்கட்டும், இந்த ஸ்மெல்லாக இருக்கட்டும், ஓ மை காட், கொஞ்சம் கூட வந்து ஹெசிடேட்டே பண்ணாமல் இங்கே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பிரியாணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணியே ஆகணும். MYXTiQ. We have this MYXTiQ one in the city center. It's right in the heart of Cork city center, and the other one we have it in Ballincollig, which is also under the name of Chicken. But we have all these foods out there as well. Most of the foods there. Okay, dear friends, we are going to cook the chicken biryani. Yeah, we are just adding the oil now. It will make you yummy taste for the chicken biryani. Oh, I can hear the noise. You can hear it too as well. Yeah. We are adding the ginger garlic paste and onions. We added the onion now. I can feel the mix. We are just mixing everything. Very good. The carrot now, the restaurant. You will feel the home taste. The water, everything is coming up. We are time to add the rice now. You can see the smoke coming up like silent sea, you know. Super, mashallah. This is jobs. Look, anal parakkudu. Oh, yeah, very good. Looking good. Oh my God, mashallah, paranga anal parakkudu. Ready to eat. Yeah, ready to eat. Wow, look at that. Super paranga biryani. ബിരിയാണിയിലേക്ക് നമ്മൾ கொஞ்சம் നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പശു നെയ്യ് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கிறாங்க. மிக்சிங் கொஞ்சம் மல்லியில നല്ല ഫ്രഷ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മല്ലിയിലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സൂപ്പറായ മല്ലിയില. கொஞ்சம் പുതിനയില, നല്ല പുതിന, ഫ്രഷ് പുതിന, അതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പുതിനയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു പ്രസർവേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഒരു കളറോ ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ബിരിയാണി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിരിയാണി മിക്സ് ചെയ്യും. അതെ ദം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി சூப்பர் வெல் குக்ட். மணக்குது எனக்கு வந்துட்டு நிற்க எனக்கு டேஸ்ட் ஆஃப் பண்ணும் போல இருக்கு மக்களே. ஐ ஃபீல் லைக் ஐ வாண்ட் ஈட் நவ். தட் மச் குட் ஸ்மெல் இஸ் கமிங். People, if you are in Cork, you must come and try here. Yeah. 3 times a week. Oh, that's that's right. I live quite near, so it's nice to come in here. And it's very satisfying. I get a big plate of biryani, and there's pickle and there's yogurt with it. Okay. And it's really very nourishing. Very good food. Very good. And the people I meet here, they're all very kind and friendly and smiling. And it's a good place to come to, and it's a total addition to Cork. Okay. You know, it's in the heart of Cork. Yes. Gorgeous, loads of flavour. The chicken was marinated as well. Lovely tikka chicken and lovely spices. And not too hot, perfect. Thank you. Did you try biryani here? Chicken biryani? Yeah, he tried it. I always try new stuff. Okay. You like it, yeah? Yeah. Thank you so much. Like and subscribe. Oh, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I got the cauliflower biryani. It's delicious. It's exactly what I needed right now. Oh, excellent. Thank Hey people, it's Gopa. Yeah.